Guys, can we now proceed? Guys, good morning po. Yes, Mr. Castro, Mr. Jose, Miss Dizon, the Dizons, Alqueros, Miss Gutierrez, Miss Garcia, Miss De La Cruz, Miss Bulaon. Pakibati nyo naman ako, binati ko kayo eh. Buti nga hindi pa kayo nakatayo. Pagka face to face nakatayo kayo, hanggat hindi kayo makaupo, hanggat hindi kayo pinaupo eh. Ngayon, babati na lang eh. Diyos ko. Miss Bulaon, how are you? Yeah, yes, very good, very good, very good. Okay. Oh, Miss Cancino, you're here. Long time no see, Miss Cancino. Miss Gutierrez, how are you? Okay, very good. Now, let's now move on to our subject matter for today. Our subject matter for today is about container deposit. Again, like I said, when an importer or exporter, okay, pays the freight cost and the shipment is placed inside the container, again, what freight includes is the transportation cost, pamasahe po, plus the use of the container. Again, whenever seller or buyer pays for the freight costs, the amount paid includes only the fuel, the fare, the freight from origin to destination, plus the use of the container. In other words, class, pag nagbayad ka ng pamasahe, hindi kasama sa binayaran mo yung value ng container. The container remains to be the property of the shipping lines. That's why whenever a loaded container is pulled out from the Bureau of Customs and delivered to the consignee's warehouse, the consignee is required to remove the goods inside the container by stripping it. Then after the container has been removed or stripped of its content, the empty container is to be returned by the importer to the container or the shipping lines container depot po. Guys, ako na ayokong naiistorbo ng admit. Miss Bulaon, Miss Gutierrez, kayo ang may assignment nito sa akin ha. I don't want to be disturbed. I don't want to be distracted by those asking to be admitted in the Google Meet. Ayaw na ayaw ko yan. At ayokong ako ang nag-aantay. Kayo po ang mag-aantay. Klaro po? Klaro po? Pag kayo na-late kayo at nagpa-admit kayo, hindi ko na po kayo tatanggapin. Absent po kayo nung araw na yon pag hindi ko in-admit. Maliwanag po, ako pwede akong malate. Kayo, hindi kayo pwedeng malate. Maliwanag? Maliwanag po. Ayusin nyo yung attitude ninyo. Ayoko nang naabala ko ng pa-admit ng pa-isa-isa. Okay? Now, before the customs broker acting on behalf of the importer. Look at this. Can you see the board? Nakikita niyo ba yung board? Ito po yung sinasabi kong board. This is the customs broker and si customs broker is representing now the importer with the shipping line. And the customs broker will now process and apply for the release order or delivery order from the shipping line. O, ibig sabihin po niyan, customs broker proceed now to the shipping line and applies for the release of the containerized shipment with
the customs broker is the original copy of the bill of lading, container guarantee, plus container deposit po. Without these three, the shipping line will not issue the release order or the delivery order. Ibig sabihin po dyan, hindi po makakalabas yung container hanggat wala pong delivery order or release order na ini-issue ang shipping line. At bago po bigyan ng customs broker ng release or delivery order, the customs broker must submit first these three basic documents. Bill of lading, the original, container guarantee, container deposit, and payment of other shipping line charges po. Yan po ang procedure. Yan po ang requirement po. Now, okay? Okay. Now, the container deposit is not really an instrument. It is what? Pera po yan. Kaya po, ang definition ng container deposit dyan, Miss Dizon, Rowena Dizon, please read the definition of a container deposit. Yes, what is a container deposit? Ba, teka muna, wala akong kausap ah. Okay, ito ah. Miss Gutierrez, you! So, a container deposit is a refundable amount. Ulitin ko po, refundable amount, meaning it is a deposit that to be made by the importer for taking out the loaded container. In other words, class, pag bumili ka ng soft drinks, Miss Gutierrez sa sari-sari store, ano itatanong sa'yo? Okay. Pag iinumin mo doon, will the sari-sari store owner require you to pay or... Okay, pag iinumin mo doon, walang deposito, right, Miss Alili? Pero pag iuwi mo yung bote, magpapadeposito ba yung may-ari? Ano, nako. Diyos, so mag-isip-isip kayo bago kayo magsisagot dyan, ha? Huwag kayong gaganyan-ganyan sa akin at mainit ang ulo ko. Okay? So, ibig sabihin po niyan, pag iuwi mo yung bote, the store owner will not allow you to bring home the bottle together with the contents without depositing or paying a deposit to the safe return of the bottle, right? Tama po ba? Okay. So therefore, after consuming the contents, ibinalik mo na yung bote. Oh, kung 10 piso yung drinks, 5 pesos yung deposito, is there an obligation on the part of the sari-sari store? Meron bang obligasyon? Pag soli mo ng bote, anong kapalit ng bote? Yung pera. Yung 5 pesos na what? Okay. Ganon din po ang mechanics ng container deposit. Pag inilabas mo, ito po yung punta muna tayo, loaded. Tama po ba? Nasa BUOC. Tapos ilalabas, dadalhin sa warehouse ng consignee. Can you see the illustration above? Nakikita ba to? O yan, nakikita na ito. Loaded, then
Stripping. O yan, i-stripping po. Tama po. Pagdating sa consignee's warehouse, i-stripping po. So ngayon, after stripping, wala na po laman. Ang tawag po doon, empty po. Empty container. Ito po loaded C, ito po empty. Ibabalik ngayon saan? Sa shipping line. Yan po ibabalik yan. Shipping line, container yard, or container depot. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba? But prior removal of the loaded container, okay? Prior removal of the loaded container from the Bureau of Customs, the shipping line will require the importer to pay a container deposit. The container deposit amount or the amount of container deposit depends upon the size. The bigger the size, the bigger container deposit. The longer or the farther the place of delivery from BOC, place of delivery is outside Metro Manila, then the bigger or the greater container deposit will be asked by the shipping line. So, the definition of a container deposit is a refundable amount. Ibig sabihin po niyan, pag refundable, ibabalik po sa'yo. If the container or the empty container has been returned by the importer to the shipping line container depot. Oh, baka mamaya isipin ninyo, sir, mismong importer po ba ang magsusuli? Of course not. Ito po yung container. Ayan ha. Tapos isasakay po yan sa isang chassis, tapos hahatakin po ng tractor head or prime mover. Ang magbabalik po niyan, hindi mismo si importer. Ang magbabalik po niyan, the tracker po. Maliwanag, Mr. Karandang? Ikaw ang nag-pull out, ikaw din po ang magbabalik. Maliwanag po? Maliwanag po. So, kung sino po ang nag-pull out, siya rin po ang magbabalik. Okay? Pero ang magbabayad po ng container deposit is not the trucking company, but it is the importer po. Now, before, tandaan nyo to ha, before a loaded container may be withdrawn by the trucking company to be delivered to the consignee, okay, the importer shall be required at this point, yan, nandito po, at this point, to papers the container deposit. So, assuming po the container deposit is 15,000 pesos po. Okay? Now, after paying or after CB submits the BL container guarantee plus payment of container deposit, the shipping line now issues, nakikita Mr. Karandang, what is this? What is this? What is this? Ito, ano ito? Oh, Mr. Karandang, ito, SL, shipping line. This is what? CRO. What does CRO stand for? Container Release Order. In other words, after the customs broker has complied with these three basic requirements, the shipping line now issues the CRO to the customs broker. O, ibig sabihin yan, this CRO will now serve as an authority given by the shipping line to the customs broker regarding withdrawal and removal of the loaded container from the BOC po. But prior to removal,
another document shall be issued, not by the shipping line, but this time, it's the arrastre contractor. Ano ito, Mr. Karandang? Pakibasa. Receipt. Ibig sabihin po niyan, ito po, CRO, is to be issued by the shipping line. Ito naman pong EIR is to be issued by the arrastre operator or arrastre contractor or terminal operator. Now, once an EIR has been issued, may kasama po yang tinatawag na GP, Gate Pass po. Ibig sabihin po dyan, pag na-issuean ka na ng EIR at Gate Pass, at may CRO ka na, the tracker can now withdraw the loaded container from the Bureau of Customs po. Maliwanag po ba? EIR, meaning, ilalabas mo itong container na ito. Ayan. CRO, ilalabas mo itong container na ito. Klaro, guys? Klaro po. And once you have been issued EIR and Gate Pass, pagka na-issuean ka ng CRO, ibig sabihin, yung importer, through its customs broker, has complied with the 3 basic requirements: bill of lading, container guarantee, and payment of container deposit. Once the importer or once the customs broker acting on behalf of the importer has been issued with the EIR and Gate Pass, it is presumed that the importer through customs broker has paid warpage due and the corresponding arrastre charges. Dito, hindi ka i-issuean ng CRO hanggat hindi ka nakapag-comply dito. Ito naman, hindi ka i-issuean ng arrastre contractor and Gate Pass unless the customs broker has already paid warpage due and arrastre charges, and if there are storage charges, hindi ka po, dapat pong bayaran nyo rin. Okay, guys? Maliwanag po. Maliwanag po. The container deposit is a refundable amount to be paid by the importer in favor of the shipping line. And the purpose of the container deposit is to take out or to withdraw the loaded container. And this container deposit serves as a guarantee that in case something is wrong with the empty container, then the container deposit answers for it. Paliliwanag ko sa inyo. Assuming ito po yung container na inilabas. Okay? Bago po ilabas yan, it will be subject to survey. Isi-check po yan. Maayos ba yung container? Wala po bang sira? Tama po ba? Para po, pagbalik, saan po makikita yon na walang sira yung container? Dito po sa EIR. Makikita po. Ngayon, pagkatapos po maging empty, ibabalik po. I-issuean na naman ng panibagong EIR. Ito po, EIR for loaded and another EIR for empty po. Maliwanag po. But prior issuance of the EIR for empty container, the container shall be inspected po. Ibig sabihin po dyan, nung inilabas mo, maayos. Nung ibabalik mo, ano ang kailangan, Mr. Karandang? Mr. Karandang, inilabas mo ng good order and condition, ibabalik mo rin siya ng
Yes, kailangan po yan. Ngayon, ibinalik mo po yung container. Okay? O, binalik na po ng tracker mo. Ang problema po, nung inalabas mo, malinis. Bagong paligo. Nung ibinalik mo na yung empty, ang daming alikabok at ang daming dumi. Lilinisan ba yon, Mr. Karandang? Sino po ang maglilinis nun? Ang, hindi po. Binalik po ng importer marumi. Ang maglilinis po doon, shipping line. Okay. Okay. Ngayon, assuming the expenses in cleaning or washing is 1,000 pesos. Ito ngayon si importer. Magre-refund ngayon ng 15,000. Ito po yun. Ito po, 15,000. I-refund niya na po kasi naisoli niya na yung container. Tama ba? So, dapat lang na mag-refund siya, right? Since may ginastos po yung importer, yung shipping line ng 1,000 pesos, para po saan? Washing or cleaning po. Babawasan po yan ng 1,000 pesos. So, magkano na lang po ang mariripan mo? 14,000 na lang po. Maliwanag po? Maliwanag, no? O, anong tingin niyo sa shipping line? Napakasigurista ba? Yes po, napakasigurista. So, yung pong 1,000 represent now washing and cleaning expenses is spent by the shipping line, chargeable against the container deposit paid by the importer. Tama po. O ngayon, inilabas yung loaded, ibinalik. Malinis naman, Mr. Karandang. The problem is, meron ditong nayupi. Nung inilabas mo, walang yupi. Ngayon po, nung ibinalik mo yung empty, may yupi, may butas. Anong gagawin, Mr. Karandang? Ipaparepair na naman po ng shipping line. So, wala pong, malinis po yung container. The problem po, meron pong sira. And it will be repaired by the shipping line. Of course, wala pong libre. Assuming gumastos po sa repair ng 3K, ibabawas po dun sa 15,000 po. So, ang iriripan na lang, Mr. Karandang, is how much? Walang cleaning. Sample ko lang po yung kanina. Walang cleaning po. Sabi ko nga, malinis. Kaya lang po may sira. Hindi po 11. 12,000 po kasi 3,000 lang ang ibabawas. Yan po ang mechanics. Ngayon, ito naman po ang sitwasyon. Wala po siyang cleaning. Okay, walang cleaning. Wala pong damage. Kaya lang po, okay, naisoli or the empty container has been returned after what? The 72 hours period. Did you get it? Mr. Karandang? Ano ngayon po mangyayari pag after 72 hours? Meron po siyang, magkakaroon po siya ng detention charges po. Assuming na isoli niya is on the 80 hours. Meron po siyang 1 day detention po. Maliwanag po, guys? So, wala pong cleaning, walang washing, walang damage. However, merong detention. Assuming the detention is 500 pesos, so 15,000 again, minus 500. Ang mairiripan na lang ngayon ng importer is 14,500 because the detention charges had been removed or deducted from the container deposit. Maliwanag po? Maliwanag po? Okay. Miss Gabionsa, nandiyan ka na ba? Ikaw naman ang tatanungin ko. Wala pong washing, wala pong cleaning, wala pong damage. The problem is,
yung container po nawawala at hindi na po maibalik. Sa anong ano? Oh, assuming bibigay ko yung figure. Assuming ang value po ng empty container is 150,000 pesos. Nakikita nyo? 150,000 po ang cost ng isang 20-footer. O anong gagawin ng shipping line, Miss Gabionsa? Anong letter? Ano po? Yan po. Ibig sabihin po, yung container deposit will not be enough to cover the cost of empty container. Tama ba, Mr. Karandang? So, ibabawas na yung container deposit ngayon sa 150, may utang pa ba yung importer? Paano hahabulin? How will now the shipping line will go after the importer for the balance of 135,000? Ito po ang gagamitin sa kanya, yung container guarantee po. Maliwanag po ba? That's the mechanic of a container deposit and a container guarantee po. Klaro guys? Klaro po? Klaro po? So, klaro na Miss Gabionsa, klaro na Miss Dison, Halili, Bulaon. So at least alam niyo na ang mechanics ng container deposit, alam niyo na rin ang mechanics ng container guarantee po. Maliwanag po ba? Maliwanag. Meron po bang tanong? Para po, bago ako magsimula sa susunod na letter, I have before I proceed with the letter. Ayan. Now, after return of the empty container by the tracker, hindi po the shipping line will not immediately refund or return the container deposit. Kung let's say, kung walang washing, walang damage, walang detention, at naibalik yung empty container and an EIR has been issued. Sino mag-i-issue ng EIR para sa empty? It's what? The shipping line po, na tinanggap na nila yung empty container doon sa container depot nila. Now, the EIR now will be used by the importer to claim the refund po. Maliwanag po? Maliwanag po? In other words, class, once the empty container has been returned and an EIR has been issued by the shipping line acknowledging receipt of the empty container in good order and condition, meron na pong dokumento. Si tracker, yung tracker po, ibibigay yung dokumento na EIR kay CB. Si CB naman po, ibibigay kay importer. Para po si importer, ang gagawa ng letter ngayon para mai-refund yung container deposit po. So, paggawa po niya ng letter, naka-attach po yung EIR. Tama lang ba na i-attach yung EIR, Mr. Karandang? Bakit po, pag wala po itong EIR na to, if you're the shipping line, are you going to refund the deposit without the EIR? So the EIR issued by the shipping line for the empty container serves as a proof or evidence that the empty container has been returned to the shipping line container depot or container yard. Klaro po? Klaro po? Maliwanag na. O, yan. Is there any questions so far? Miss Gabionsa, Mr. De Guzman, magtanong ka na. Mr. De Guzman, you, ha? Wala. Naintindihan mo ito? No. Next time, pag na-late kayo sa pagpapa-admit sa akin, hindi ko, iisnabin ko kayo, hindi ko kayo pa-admit, ha? Tandaan nyo yan. Huwag kayong magpapalate sa akin.
Miss Bulaon, na-late ka bang magpa-admit kanina sa akin? Anong di naman ata? Hindi ka sigurado? Okay. Now, let us now move on to the preparation of the request for container deposit refund. So, how does an importer ask for a refund? Of course, it is not made orally or verbally. It must be made in writing. So therefore, when an importer asks a refund from the shipping line, the importer must write a letter, a request po. And this letter will contain will indicate and contain the details of when the empty container has been returned, okay, when and who has received it. Kaya po nilalagyan ko ng when. Bakit po, Mr. Karandang? When was the empty container returned? What's the purpose of indicating the time and date the empty container was returned? Anong charges pinagsasabi mo? Yung pong 72 hours. Kasi po, nakalagay po dito sa EIR kung anong oras isinauli. Anong oras at anong petsa. Iko-compare itong EIR na ito dito sa EIR na to. Tama ba, Mr. Karandang? Ito po kasi yung time and date of withdrawal. Ito naman pong EIR na to, time and date of return. Tama, Mr. Karandang? Okay. Pagka po yung EIR na to nag-match, meaning the EIR is within 3 days or 72 hours, therefore, no detention charges. Right, Mr. Karandang? Right, Miss Bulaon? Pag lagpas po yung EIR sa 72 hours or 3 days, definitely, Miss Gabionsa, Miss Lily, there would be what? Detention charges, and the detention charges shall be subtracted or removed from the container deposit po. Maliwanag po? Maliwanag po. Okay. So the EIR, before an EIR, maybe or should be issued by the shipping line, there must be letter B. Ano po yung letter B, Ms. Gutierrez? Ay, mga iha, may nagpapa-admit pa sa akin. Last time na ito, next week, pag na-late, hindi ko kayo i-admit. Yes, letter B. Who shall conduct the physical inspection, Ms. Gutierrez? What's the purpose of the physical inspection, Ms. Gutierrez? At malinis ba yung container? Yun po ang purpose. Letter C. Ibig sabihin po niyan, Mr. Karandang, Ms. Gabionsa, Ms. Bulaon, pag gumawa po kayo ng letter request, naka-attach po yung EIR ninyo. Tama, Mr. Karandang? Dito po, tama. Kasi po, hindi ko kayo pagbibigyan ng refund unless your letter request is accompanied by your EIR or by an EIR issued by the shipping line representative. Right, Ms. Gutierrez? Yan po yan. Yan po ang mechanics po. Ibig sabihin po niyan, naisoli ko na. Kung naisoli ko na, ibalik mo na sa akin yung deposito ko po. Tama po ba? Letter D, Miss Gutierrez.
Okay, so again, the shipping line representative receiving now the empty container will check the EIR when it was withdrawn and the actual time and date when the empty container was returned. Did you get it, Mr. Karandang? So ngayon, di alam nyo na ngayon kung paano. Ne, alam nyo na, wala nang question. Tama? No question. Miss Gabionsa, may I hear from you the name of your importer's letterhead? Ano, no, mahina, hindi ko marinig eh. Ulit. Hindi mo kabisado yung ginawa mo, Miss Gabionsa? Ilang araw ka na dyan, hindi mo pa alam. Diyos ko naman, ilang araw na natutulog. Mr. Karandang, narinig mo yung pangalan ng importer letterhead ni, ni Miss Gabionsa. Anong pangalan? Ah, ako hindi po. Ito pangalan ng corporation ng importers letterhead ni Miss Gabion. Basta MJ Importer po. Yun po ang pangalan niya. Ano no? Ulitin mo. Tama po ba yung incorporation, Mr. Karandang? Tama po ba yung pangalan niya? MJ Imports Incorporation. Tama po ba? Mali po. Miss Lily, tama po ba yung MJ Imports Corporation? Yun po, incorporated, Miss Gabionsa, hindi po incorporation. Yun, yan. Yan sinasabi ko sa'yo, puro ka telenovela. Pag gagamitin niyo yung incorporation, mali po yun. Tanggalin mo yung IN. Gawin mo na lang pong MJ Imports Corporation. Ngayon, ayaw mong gamitin yung corporation, MJ Imports Incorporated po. Klaro, Miss Gabionsa? So, babaguhin na naman. Tapos, isasubmit na naman kay BBD. Oh. Walang problema, ulitin mo. Maski hanggang next week, ulitin mo na. Pag tumama, saka mo ibigay sa akin. Yung mga gumagamit dyan ng mga incorporation, mali po yun. Incorporated po. Tama, Mr. Karandang? Ano ang ginamit mo? Incorporation or incorporated? Corporation, yun po ang tama. Wala pong incorporation, incorporated po. Para po hindi magkamali, para safe, Miss Gabionsa, anong gagamitin para hindi magkamali? INC! Ayan po si Miss Bulaon. Buti na lang nandyan si Miss Bulaon, Miss Gabionsa. Woo! BBD, magme-menopause ka dito kay Gabionsa. Diyos ko. Thank you, Miss Bulaon, eh. Magpasalamat ka naman, oh. Siya po. Para safe ka, pati sa spelling, safe ka. INC na lang po. Period po, abbreviation. MJ Imports INC. Ibig sabihin mo ng INC, Iglesia ni Cristo. Did you get it, Miss? Nahihirapan na ako, nanunuyo na yung lalamunan ko, wala man lang mag-offer ng tubig dito sa mga endangered species ko. Yung pa namang lalamunan ko medyo delicate. Ayaw ng tubig-tubig lang. Walang sumagot Parang walang narinig Ang kakapal ng Ano daw?
O, kita mo, may choppy-choppy, tumama ka na ngayon, binastos mo naman ako ngayon. Okay, let's now move on to MJ Imports Incorporated. Address, Miss Gabionsa. Ako, Diyos ko, Mr. Karandang, nag-iisip pa ng address niya, hindi niya pa alam kung anong address niya, Mr. Karandang. Ay, naku, kahit hindi mo memorize yan. Sabi nga ni Mr. Kandang, the address may be imaginary, fictitious, or phony address. Right, Mr. Karandang? Siya po, Dana, Nano ini. Diyos ko. Miss Gabiansa, ayusin mo dahil baka magpalit na tayo ng uniform, hindi kayo mapasama sa uniform. Pagka ganyan ng mga karakter. Oh, Miss Dighay, nandyan ka pala. Oh, Miss Abong, nandyan ka pala. Oh, pangalan ng importer mo, Miss Abong. Exporter firm pa, maayos sa bago. Okay, what about you, Miss Gutierrez? Ano sa'yo, Miss Abong? Mirapia P. Abong. Tama po ba yun? Initial mo? Sige. Next. Ikaw, Miss Gutierrez, what's the name of your letterhead? Okay. Siguro tinuruan kayo ni Mr. Karandang na don't be specific on the product of the importer. Tinuro ba sa kanila, Mr. Karandang, yan? Mr. Karandang, Bulaon, Miss Bulaon, pakibanggit mo nga yung importer's name mo. Yan, may Philippines pa talagang. Philippines! Puti na, grabe eh. Oh, Mr. Castro, anong pangalan nun sa'yo? No, teka muna, bago yata yan, Mr. Karandang Pakiulit ka, Mr. Castro. Okay, pwede na rin. Does it sound an importer, Mr. Karandang? Okay, very good. Miss Halili. Ano daw? Dahan-dahan lang, hindi kita enough. Ano daw? Talagang Logo! Paki-illustrate mo nga yung logo. Mahirap, wag na. Sandali lang. May tatlong Hindi na, okay na. Yung kay Miss Gabyon sa aasarin ko lang tong isa na to na parang absent-minded pa, wala pa sa wisdom. Anong logo? Yung picture mo na to nakalagay sa logo? Anong logo? Okay, dinesign mo. Miss Bulaon, anong logo ang ginamit, Miss Bulaon? Grabe in and out, talagang international ang dating, Miss Bulaon, right? Big time Miss Gutierrez, ikaw, Anyway, wala pa naman pumapasa sa akin sa mga ninyo. Lahat ng sinadmit nyo sa akin, puro late Puro 70 ko na lang kagad Wala, hindi umabot Oh, 70 ko kasi late Tsaka maraming tanong. Ayoko ng maraming tanong. Let's move on to the letter itself. Date. Again, date. Do not write the word date. Pag minakita ko nakalagay na DATE doon, automatic 70 na kagad. Tandaan niyo yan, ang titignan ko, lahat yan. Yung laman, nandyan na po. Meron na ba kayong kopya ng sample? Wala sumasagot Meron!
Meron na po! Ay, baka ituktok ko sa ulo mo yan, Mr. Karandang. Hindi ka nagbabasa. Meron, Annex D. Ay, tanga. Biro mo, ay naku, Miss Bulaon, hindi pwede kayo sa akin. Tandaan niyo yan. Ibinigay ko na lahat ng kailangan ninyo. All you have to do is read. Ngayon, Miss Gutierrez, Miss Bulaon, Miss Gabionsa, paghawak-hawak mo yung modules and materials, napunta ka sa CR at wala kang magamit, pwede rin yun, di ba? Ganun lang yun. Diyos ko naman. Mr. Karandang, hindi yan sleeping assignment, that is reading assignment. Maliwanag? Mr. Karandang, name of shipping lines. Give me one. Ano? Teka muna, tama ka lang, teka muna. Teka muna. Name of shipping line, nagmukhang importer yung shipping line, Miss Bulaon. Ituro mo nga kay Mr. Karandang, Miss Bulaon. Yes. APL, American President Line, One High. Yan po. Maersk Line or MCC Transport, marami po kayong makikita niyan. Tumingin po kayo sa Google para malaman ninyo kung alin po yung mga international shipping lines, Mr. De Guzman. Diyos ko, Mr. Doroteo. Magme-menopause ka kagad dito sa mga estudyante mo na to, itong mga third year daw. Third year. Address. Name of shipping line. Sino po ang magbibigay niyan? Ako po ang magbibigay niyan. Huwag po kayong maghahanap. Ako po ang magbibigay niyan. Address. Ako rin po ang magbibigay niyan. Hahanapin nyo nga lang sa illustration ko or sa situation ko. Tama, Miss Gutierrez? Siguro. Sir, yung bang situation mo, as is po, na ganitong-ganito? Oo, kasi tanga ako eh. Siyempre, gagawin kong in-ace paragraph na kayo ang maghahanap at hahanapin nyo, ano ba ang ilalagay dito? Nandito ba? Yes po. Hindi po ganitong-ganito ibibigay ko sa inyong situation. Ano kayo, mga grade 1, grade 2? Ha? Mr. De Guzman, nag-i-expect ba kayo na ilalagay nyo, pipulot, ganitong-ganito ibibigay ko situation? Of course not. Kayo gagawa niyan, hindi ako. Ha? Ha? Siyempre hindi. Kailangan magbasa kayo. Baka mamaya, saan dito? Hanapin po ninyo. Nandun po sa situation. And alam mo naman ako, Mr. De Guzman, no, kahit hindi kailangan nilalagay ko, tinitingnan ko kung naintindihan ninyo. Tama, Mr. De Guzman? Minsan nga, sa problem sa competition, hindi naman kailangan nilalagay ko eh. Gusto ko ilagay eh. May magagawa kayo? Wala kayong magagawa. Okay? Kaya ikaw, Gutierrez, tingnan mo yung problem. Baka mamaya eh, magkapalit-palit yung ilalagay mo. Kaya kailangan naintindihan ninyo. Maliwanag? Subject. Walang sasagot sa akin. Subject. Okay, very good. Ayan po yan, no? Huwag niyo pong lalagyan siya lagyan nyo lang doon, request for container deposit refund. Tatanggalin nyo po yung, ano ba to? Yung close parenthesis. Wala po nun. So, subject, colon po. Tama, Miss Bulaon? Then, after the container or deposit refund, wala po siyang open and close parenthesis. Baka mamaya, gayahin ninyo, mali po yun. Gagayahin nyo, mali pa rin. Tanggalin nyo po yun. Next, Miss Gutierrez. Saan po makikita yung container number, Mr. Karandang?
Where can you see the container number? Oh, doon po sa likod ng container. Tama po? And what does a container number consist of? 4 capital letters plus 7 numbers po. Maliwanag po? Huy, makinig kayo para pag naglagay kayo ng container number, make sure that this container number is correct. 4 capital letters, then 7 numbers, right? Diyos ko, ang hirap talaga ng online. Naku, ang sarap talagang mag face-to-face. Tapos nakatayo kayo sa akin, tanong lang ako ng tanong. Ay, nako talaga. Napakasiswerte ninyo, mga iho, mga ihat. Hindi ko kayo inabot ng face-to-face dito. Aside from the container, where can you see, Mr. De Guzman, the container number? Dito po sa bill of lading, makikita po yon. Dito po, makikita rin doon. At dito rin po, makikita rin po. Tama po ba? Yan po yun. There. Those are the documents wherein you can see the bill of lading number po. Maliwanag po? Kaya po bill of lading number kasi isa lang po. Maliwanag po? Maliwanag po? Okay. So the container number indicated here must tally with this. Tama, Mr. Karandang? So therefore, the container number in the bill of lading must be identical to the container number in the EIR. And the container number in the EIR here must be also identical with the EIR of the empty container. Tama po, Mr. Karandang? What has been removed should be also returned. Tama, Mr. De Guzman? Kung ano yung kinuha mo, ano yung loaded mo na container, yun din po ang empty container mo. Parehas lang po sila ng container number. Next, Miss Gutierrez. Okay. Magkano yung container deposit, Mr. Karandang? Okay. Now, bakit po acknowledge receipt? Hindi po official receipt. Pag bumibili ka ng goods sa department store, anong ini-issue sa'yo? Is it acknowledgement receipt or is it official receipt? Mr. Karandang, I'm asking you. Pag bumibili ka sa department store, official receipt. Tama po ba ang in-issue sa'yo? Kasi pag bumili ka ng t-shirt, binayaran mo, sa kanila na yung pera, tika muna. Sa kanila na yung pera, sa'yo naman yung binili mo, right, Mr. Karandang? Ngayon, sa container po, nagbayad ka ng deposito, hawak nila yung pera, does it mean sa'yo na rin yung container? Hindi po. Kaya po ang ini-issue, hindi po OR. Ang ini-issue, AR, Acknowledgement Receipt. In other words, the 15,000 remains to be the money of the importer. The container remains to be the property of the shipping line. Right, Mr. De Guzman? Galing, no? Sana ganyan lahat ng nagle-lecture, no? Pinaliliwanag lahat, no? Sana all. No, Mr. Karandang, no? Sana ganun lahat, no? Sana lahat, no? Hindi yung bigay lang ng bigay ng modules, materials, tapos exam na tayo. Ano? Hindi po tayo ganon. Hindi po tayo ganon. Hindi po tayo ganon. Kailangan pong matutunan nila para po magamit nila in the near future. Pero hindi po ako ganon.
Kaya nga sa susunod na semester, itong darating na second semester, ayoko na kayong i-handle. Tama na ako sa second year. Swerte ko naman, hindi ako binigyan ng third year subject. Ay, salamat. Okay, so ito po ang nakalagay sa subject. So wala po ako sa inyong subject next sem, ne. Ngayon lang ako may subject. Oh yeah! Hindi daw ako kasi qualified. Nano? Hindi. Puro bago. Puro bago. Balik. Si Mr. Remuquillo. Bago tatlo. Okay, doon doon ako sa second year at first year naka-assign. Kasi mas magaling daw ako sa first year at second year. At namimiss na daw ako ng first year. Gusto na nila daw ako matikman. Sabi ganon. Kami naman ang titikim dyan sa isa na yan. Sawa na kayo dyan eh. Okay? So, ganito po, no? Okay? Acknowledgement receipt number is included in the subject matter because you have to inform the shipping line that you really made a deposit. Yung pong acknowledgement receipt na yon, ang mag-i-issue po niyan, who will issue the acknowledgement receipt? Is it the importer or is it the shipping line? Answer. Wala. Shipping line po. Kasi po, in-acknowledge nila. Ano po ang in-acknowledge nila, Ms. Gutierrez? Yung 15,000 po. Yung 15,000 po. In-acknowledge nila na nasa kanila ngayon yung 15,000 po. Yun po ang ibig sabihin ng acknowledgement receipt po. Miss Gabionsa, Miss Abong, pakipalitan nito yung mga picture ninyo. Parang hindi na kayo makapagsusuot ng uniform na bago dito sa mga picture nyo. Ayoko ng mga itsura ng mga picture ninyo. Palitan ninyo, pangit. Baka hindi na kayo umabot ng bagong uniform. Okay? Next. Attention. Colon. Import Department. Sir, bakit po yung sa mga letter natin nakalagay po yung pangalan? Kilala nyo ba kung sino yung papadala nyo ng sulat? Hindi po. Kaya po ang gagamitin natin, attention, import department po. Pwede rin pong ilagay yung pangalan if you are certain and sure the person who is in charge of approving the refund po. Maliwanag po. And since hindi po kayo sure kung sino po ang mag-a-approve neto, then the attention should be in general. Import department po. Klaro? Klaro. Yes, go ahead. Ako po magbibigay, ako po magbibigay, ako po magbibigay. Kaya nga po number eh. Siyempre, bakit ba marunong pa kayo sa akin? Pag nilagyan ko ng letters and numbers, may pakialam kayo? Wala po. Yun po yung acknowledgement receipt eh. Maliwanag? Ay, ang hirap naman sa inyo, bill of lading number. Gusto nyo, number lang makikita nyo. Bakit? Wala bang BL na may letter? Meron po. Container number. Sir, dapat number lang. Meron pong letter. Huwag kayong marunong pa dito sa nasa harapan ninyo ngayon. Makinig muna kayo bago kayo mag-question ng ganyan. Okay? Next. So, pagkakilala ninyo kung sino yung padadala niyang sulat ninyo at alam nyo ang posisyon niya, it's alright. Maliwanag? But if you're not sure, pero pag inilagay ko sa problem kung kanino ipapadala, then indicate attention kung sino ang padadalan plus his or her position. Clear? Clear po? Miss Gabiansa. Next. Sabi ko, attention! Maria Joy Gabionsa, Shipping Line Manager. Opening. Salutation. Hindi alam kung ano yung opening salutation. Ha? Ulitin ko ha. Miss Bulaon.
Attention! Miss Ayla Marie Bulaon. Sa ilalim niyang posisyon, Logistics Manager. O, ano ang gagawin sa opening salutation? Yes, colon. Yan po yun, Miss Gabionsa. Miss Gabionsa. So, ano yung sa'yo? Dear Miss Gabionsa, colon po. Ano ang ginamit ko, Mr. Karandang? Bakit gentleman po? Yes po, tama po. Kasi po, yung attention ko, walang specific person. Import Department Law. Kaya nilagay ko doon, gentleman lang po. Maliwanag? So, ganun po, no? Huwag kayong gagamit ng madam. Always use gentlemen, although the shipping line representative are not gentlemen. Gentlemen. Respeto. Pakibasa, Gutierrez. Miss Apple Dison, paging. Ewan ko, buhay pa ba si Miss Apple Dison? Tanungin mo kung buhay pa siya. Kung nandyan pa siya. Kasi baka mamaya magselos naman kayo. Bakit sila na lang nang sila tinatawag ko? Kasi sila yung nandyan eh. Sabihin mo naman, Sir, ako naman tawagin mo. Walang problema po. Sir, ako naman ang tanungin mo. May problema po. Miss Bulaon, ikaw na nga po. Blank. Ako po maglalagay niyan. Ako po magbibigay. Tama? Kaya po naka-blank. Galing, ano? Tama? After the first paragraph, space. Continue. Mr. Karandang, yung first paragraph, nagre-request ka. Tama? Then second paragraph, what are you proving? What are you stating? Okay, in the second paragraph, you are proving and evidencing that the empty container has been returned to the shipping line depot safe and sound. Right, Mr. Karandang? Okay. Third paragraph. Bulaon. Okay. O, teka nang dali ha. In case of approval of this request, yung first paragraph, nagre-request ka na i-refund. Ngayon, naaprubahan na because of the second paragraph. Tama ba, Mr. Karandang? Okay, tama po, no? Meron ka na pong ganito. Tapos, okay. Ngayon, na-approve na. In case of the approval of this request, comma, please make the payment or check to our customs broker, comma. So, yung sumusulat mo dito, importer. Kaya lang po, yung cheque or yung bayad ng refund, ibabalik doon sa pangalan ng isang customs broker. Maliwanag po? So, yung name of the CB, pagkatapos po ng customs broker yon ha? Kama. Tapos, hindi po siya panibagong paragraph. Period. Likewise, kama, kung meron pong ibabalik na pera or cheque, okay, likewise, please release the refund to. Ibig sabihin po dyan, pangalan ng broker kung sino po ang tatanggap dapat. Kung kanino po ibabalik yung container deposit.
Tapos, kung sino po ang pipick up, yung pong representative naman ng customs broker. Maliwanag po? So, basa nga uli. Third paragraph, please. O, ibig sabihin, isang paragraph po yun. So, ilalagay yung pangalan ng customs broker at ilalagay din po kung kanino i-release yung pera. Pag cheque po, ipapangalan dun sa CB, okay, kung cheque po at sino po ang kukuha ng cheque. Kasi po, yung customs broker nasa office lang po, papirma-pirma lang, patawag-tawag lang. Kaya po ang pupunta sa shipping line to get and collect now the money or the check for the container deposit is the customs broker's representative. Miss Gutierrez, alin ang gusto mo? Ikaw ba yung representative o ikaw yung CB? Siyempre, ikaw yung CB. Ang init kaya sa labas, right, Miss Gutierrez? Tama? Ikaw, Miss Gabionsa, anong gusto mo? Ikaw yung CB o ikaw yung representative ni CB? CB din, pumasa ka muna ka sa akin bago ka mag-CB-CB dyan. Pag hindi kayo nakarao sa akin, hindi kayo magiging CB. Pwede kayong maging CB, construction boy. Okay, next please. Miss Bulaon, may tanong nga ako sa iyo. Am I harsh to you? Am I so strict? Tama lang ba? Miss Lily, am I harsh to you? Ba, okay akala ko yes eh. Not, I'm not harsh to you, right? Part ng learning process, right? Sometimes, do I or have I humiliated you? Napahiya ko na ba kayo? Since first year up, maraming beses na. Pero you don't take that as an insult. Take that as a challenge po. Tama, Mr. Karandang? Huwag kayong magtatampo kay BBD kasi I am doing this for you to learn and for you not to forget the name BBD. Kahit na kayo ay broker na, kahit na kayo ay mayaman na, there was or once upon a time, there was a faculty na hiniya kayo sa loob ng klase. Miss Gutierrez, tama? Mr. Karandang, gaganti ka rin ba pag nagturo ka? Ito mo, ikaw Miss Gutierrez, gaganti ka rin? Ikaw Miss Gabionsa, gaganti ka rin? Graduate ka muna bago ka gumanti. Okay? Last part. Your favorable action on this request or matter will be highly appreciated, will be gratefully appreciated. Be careful on the spelling of gratefully. It is not G-R-E-A-T. It is G-R-A-T-E. Klaro po, guys? Walang sumagot Next, Miss Gabionsa, your favorite part.
Nakatuloy. Yun ang yun ang siguradong tatama ka, Miss Gabjonsa. Miss Abong, ano yun? BTY, very truly yours. Kama? Name of importer. O hindi po kayo broker dyan ha, importer po kayo. Sir, paano po malalaman kung kami po ang broker, kami po ang importer, kami po ang shipping line? It's in the problem. Maliwanag, Miss Bulaon? Nakakalito kaya, Miss Bulaon? Malamang, pag gumawa si BBT, malamang, malamang, malamang. Tama? Kasi alam niyo naman ako, laging exciting. Ano, no? Wag na kayong magtaka. Ah, syempre, hindi kayo pahihirapan. Titingnan ko kung paano nyo i-appreciate yung situation ko at saan nyo ilalagay itong inilagay ko. Hindi ko kayo, Mr. Karandang, huwag kang gagamit na pinahihirapan. Tinuturuan ng tamang gamit. Ikaw, Mr. Karandang, yung mga terminology mo, kaya lalo kang umiitim eh. Ay, talagang ganon. Talagang ganon. Gusto ko ganon eh. Miss Bulaon, tama ba yung term niya na pinahihirapan? Ikaw nga, sige nga, sagutin mo siya. Yes, that's the correct word. That's the correct sentence. Actually, hindi ko kayo pinapahirapan. I am making your mind an analytical mind. Nako. Anong tingin mo sa akin, Miss Gutierrez? Isusubo sa inyo lahat? Ano yung tingin mo sa akin, Miss Bulaon, Miss Alili? Isusubo sa inyo lahat? Anong tingin nyo sa akin, caregiver? Mukha ba akong caregiver, Miss Gutierrez, Miss Bulaon? Do I look caregiver to you? Do I look yaya to you? Of course not. Kasi unang-una, paano kayo matututo kung hindi ko kayo gaganyanin? Naintindihan? Naintindihan? Okay, so done na tayo, no? Okay. Hindi ko naman kayo pwedeng tawagin para mag-recite, para i-cite sa akin yung body of the letter of a refund. Kasi bakit? Hawak-hawak niyo yung papel. Pero kung face-to-face tayo, pwede kong tawagin. Okay, please recite to me the body or the contents of a body of the letter of a refund. Naku, Diyos ko, yan na po. Para kayong mga Jollibee niyan, bulungan na naman, ganun na naman yan, di ba? Tapos, meron yung magkanda. Tapos, pagka hindi mo natawag yan, sir, nakabisado ko na. Ayaw kitang tawagin kasi alam ko, kabisado mo na eh. Okay, next please. Another letter that needs to be discussed. And you need to learn. This is what? The lifting of abandonment notice. But before we proceed with the letter or lifting of abandonment notice, let us first categorize or classify the two kinds of abandonment. Ms. Gutierrez, what are the types of abandonment under the CMTA? Ano daw? Pakiulit. Miss Bulaon, medyo malabo. What are the two types of abandonment? Express and implied. Hindi po applied. Pali po yung applied. Implied po, Miss Gutierrez. So, express is without ED. While implied is with ED po. Maliwanag po, guys? Maliwanag. So, there are two kinds of abandonment under the CMTA. And it is provided under what section, Miss Bulaon, Miss Alili? Walang sumasagot sa akin, ha? Karandang, yo! Painitin niya naman yung ulo ko, ha? Yes. What section covers abandonment?
Nandiyan na nga sa materials ninyo. Hindi nyo pala, section 1129 po. Tatanga. Diyos ko, di kayo nagbabasa. Oy, mga iho, mga iha, may materials po kayo. Magbabasa na lang kayo. Tama ba? 1129? One is express and the other one is implied abandonment. When there is abandonment, just like what Mr. Remoquillo did to you, that is abandonment. What kind of abandonment did he do? Implied abandonment. And he abandoned you. Pero kung nagpadala po siya ng letter na hindi na po kayo niya tuturuan, anong tawag po doon sa abandonment na ganon, Miss Bulaon? Yan. So, implied meaning, okay, there was no request, there was no letter from the act or omission of the importer. The importer is leaving or renouncing or abandoning his interest over the shipment. Ibin, walang kakibo-kibo, walang sinasabi. Ang tawag po doon is implied abandonment. But when the importer writes a letter addressed to the district collector of customs and saying that the importer is abandoning the shipment, it is not implied but an express abandonment. Right, Ms. Gutierrez? Ito, walang sumasagot Yes, Ms. Gutierrez, you. Ikaw na lang, Mr. Nawala? Oh, si Mr. Ikaw na lang, Karandang. So, when there is a letter addressed to the district collector of customs and the letter of the importer is signifying his or her intention of abandoning the shipment, that abandonment is considered as what? Express abandonment. But when from the act or omission of the importer, he or she failed to do something without notifying the Bureau of Customs, that is called implied abandonment. Klaro, Mr. Karandang? Klaro, Ms. Gabyonsa? Klaro, Mr. De Guzman? So, Section 1129 provides for two abandonment. One of them is express. Express when it is in writing addressed to the district collector of customs. It is implied when from the act or omission, okay, the importer renounces or surrenders. Okay, wala man lang kasulat-sulat, wala man lang ka-information, the importer is renouncing his or her right or interest over the goods. So, walang sinasabi. Okay, unlike in express, sinasabi niya. Yun ang difference nilang dalawa, Mr. Karandang. Nakuha mo? So, whenever there is implied abandonment, there are so many ways to declare a shipment impliedly abandoned. One, failure to lodge or file the goods declaration within the prescribed period. Sabihin, dumating na yung kargamento, hindi nakapag-file ng goods declaration or hindi nakapag-lodge ng goods declaration si importer within 15 days, the goods shall be declared impliedly abandoned. 15 days again, nakapag-lodge naman pero hindi nabayaran yung duties and taxes within 15 days from receipt of the final assessment notice, again, it shall be declared impliedly abandoned. 30 days, nakapag-lodge, nakapagbayad, hindi naman na-claim within 30 days from date of receipt to
withdraw the shipment. Again, it shall be declared impliedly abandoned. Klaro? 15-15-30 po. Maliwanag? Pagka po, provisional goods declaration, 45-45. And I will lecture that in the CM3A procedure provision after the letter preparation. Don't worry. Marami kayong pag-aaralan dito at sasakit ang ulo ninyo. Next, please. So, whenever there is an implied abandonment committed by an importer, it is the duty of the Bureau of Customs to send a notice. What kind of notice, Mr. Karandang, is to be sent by the Bureau of Customs to the concerned importer? No, I'm asking, Miss Bulaon. In case there is an implied abandonment by the importer shall be notified, and the Bureau of Customs shall be sending a notice to the importer. What kind of notice is to be sent by the BOC to the importer? Yes po, abandonment notice. And the abandonment notice shall cover details and information of the shipment which has been declared abandoned. It covers all information, the bill of lading, the name of the consignee, the date of the arrival, the last discharge package, and the last day of the filing or lodgement of goods declaration. Yan po yung notice na ipapadala sa importer. Wala na po yun. Ibig sabihin po, once goods has been declared abandoned, then who owns now the shipment? Mr. Karandang. Okay, the government becomes the owner of abandoned property. Maliwanag. Ibig sabihin po niyan, when Mr. Remoquillo abandoned you, ako po ang sumalo sa inyo. Kaya kayo, huwag kayong mag-iinarte sa akin, nagaganyan-ganyan kayo dahil meron pang sumalo sa inyo. Maliwanag? Okay, next. Now, what is now the remedy of the importer in order to lift the abandonment notice? Miss Bulaon. Wala sumasagot sa akin. So, Mr. Karandang, what is your remedy? Ikaw yung importer. Ano gagawin mo? Dineclare ng BOC na abandon na yung kargamento mo. Now, what do you do? Hindi ka mag-i-issue. You write a letter. Don't use issue. Just Mr. Karandang, talaga naman si Mr. Doroteo, paggamit na lang ng term, ikinokorek pa. Kasi mali po yung issue. Ang gagawin mo, you will be write and sending a request letter to the Bureau of Customs where your shipment has been declared abandoned. And your letter is what? A request to lift abandonment notice. Klaro, Miss Bulaon? Klaro, Mr. De Guzman? Kanino po i-address? Kay District Collector of Customs. Pero pararatingin po, saan po? Sa Law Division po. Kung ang nagdeklara po ng abandonment notice po is Clark Customs, then you will address your letter to the District Collector of Customs of Clark. Then, attention, the Law Division po. Klaro po? Klaro po? Klaro po? Ano? Mr. De Guzman, klaro? Okay. Mr. Karandang, Miss Bulaon, kayo po si District Collector of Customs and kayo po ang Law Division. Will you just lift? Kasi na-declare nyo ng abandon. Will you just lift the abandonment notice?
Why? Before lifting the abandonment notice, what are you going to ask from the importer? Reason po. Reason why you importer fail to file and lodge the goods declaration within the 15 days period. Right? Tama po ba, Mr. Karandang? Okay. Next. Now, what if you were the importer, Mr. Karandang? Excuse me, Anthony. Andali lang, nag-e-echo eh. Nag-e-echo yung sound. Ano, malabas sa salita ko. Pag nagsasalita ko, salita ka. May lumalabas. Test mic. Oh, yan, oh. May nagsasalita, ano, nag-e-echo. Wala man. Sir. Wala na? Test mic. Andali. Wala. Ah. Hello, Mr. Karandang? Okay. Sige, thank you. Oh, ito na naman, oh. Meron na naman, oh. Oh, yan. Tingnan mo. Salita ka. Dito ka. Salita ka. Sa mic po ng ano. Nila? Oo. Tapos. Yung mic ninyo, ayusin ninyo. Ayos na? Oh, yung mic ninyo, masyadong malakas daw at nag-e-echo yung boses ko. Okay na. Sa'yo ba yun, Mr. Karandang? Okay, next. If you were the BOC, Miss Bulaon, and Mr. Karandang, what reason would be valid to you? Anong reason ang tatanggapin ninyo for you to lift the abandonment notice? Yun ang tanong ko po. Yan po. Yan po. Yung FAMEN po. FAMEN po. Fraud, accident, mistake, or excusable negligence po ang gagamitin ng importer in order to convince the Bureau of Customs or District Collector to lift now the abandonment notice po. Yung gagamitin nyo po ang grounds po. Maliwanag po? Maliwanag po? FAMEN stands for letter A, fraud. Niloko po kayo. Meron pong gumawa ng kalokohan sa inyo, and that fraud was the reason why you were not able to lodge the goods declaration within the 15 days period. Maliwanag, Ms. Bulaon, Mr. De Guzman. Accident. You met an accident because that accident prevented you to lodge and file the goods declaration within the 15 days period. Klaro, guys? M, mistake po. Nagkamali po kayo. Ang akala nyo po, ang arrival, next week pa, dumating na pala. Tama po ba, Mr. De Guzman? Yes, akala ninyo darating pa ng February, dumating pala kahapon. That's the reason why you failed to lodge and file the goods declaration within the 15 days period. Clear, Mr. Karandang? And that is for mistake po. Accident po, you met an accident. And that accident prevented you to file the goods declaration. Fraud, you were deceived and defrauded by someone, and that fraud prevented you again from filing or lodging the goods declaration. Excusable negligence. O ito po yung mga katulad po ng internet connection breakdown. COVID pandemic po. Yan po yung excusable negligence. So, internet connection breakdown, power outage, transport strike, maliwanag?
Pandemic, COVID pandemic, these are what? Excusable negligence. And this happening, these events prevented the importer from lodging and filing the goods declaration within 15 days. Klaro, Mr. Karandang? So kung hindi po siya pumapasok ng pamen, ano ang gagawin mo, Miss Bulaon, kung ikaw po ang law division? So, hindi mo ililip. That is very good. Pero kung pamen po, you have to verify first whether the pamen is true or correct before lifting the abandonment notice. Klaro po? Klaro po? Klaro po? Yes, that's the answer. So, ibig sabihin po niyan, hindi basta-basta inaaprobahan yan. Kasi po, unang-una, pagka inaprobahan mo yan, itutuloy po yung clearing ng importer. Eh ngayon, kung inabandon na yan, it becomes your property now. It becomes the government property. O, di mas magandang mapunta na lang ang property. Kaya lang po, fairness po, due process po, dapat pakinggan muna yung reason, whether the reason or cause is valid and acceptable to the BOC for them to lift the abandonment notice po. Klaro, guys? Klaro? Okay, very good. Yan, mga ang ganda, no? Date. Annex E. Andito na po yung letter tayo. Again, Miss Cabionsa, Importers Company letterhead. Aba, bago na naman yung pangalan niya, Mr. Karandang. With logo MJ Imports Incorporated. Papasok. Okay, next please. Address. Meron ka na naisip address. Ako address ko nilagay. Ano nilagay kong... Sa Mr. Karandang, ano yung nilagay kong address dati? Yung sample ko, yung address ko ng... Di ba nagtatanong... Sino ba nagtatanong sa akin ng address? Meron ba nagtanong sa akin ng address? Wala pa? Okay, sa akin, baguhin ko. Number 928, Mercury Street, Barangay Neptune, Country of Saturn, and Republic of Pampanga. Yun po yung kumpletong address ko. Ang ganda, Miss Cabionsa, ng address ko, no? Kompleto, no? Ang ganda, no? Eh, sir, taga saan ka? Taga Planet Pluto po ako. Doon po ako nakatira. Putangin ng buhay ito. Okay. Ganito po yan. Okay? Date. Lalagyan nyo ng petsa when you prepared the letter. Address. Kanino po yung address? Oh, instead of the Commissioner of Customs, gagawin mo yan is the District Collector of Customs. Pakibago na po. Pakibago na po. Instead of the Commissioner of Customs, the District Collector of Customs po. The Bureau of Customs. If it is the Port of Manila, which declared your shipment impliedly abandoned, then address it to the Port Area Manila. If it is MICP, address it to the District Collector of MICP. If it is Clark, District Collector of Customs, then, or if it is Clark Customs, which declared your shipment abandoned, then address it to the District Collector of Customs of Clark. Clear, Mr. Karandang? Okay. Clear, Miss Bulaon? Ba, okay ah. Wala kang originality. Talagang gaya-gaya ka rin kay Bibili. Crystal clear, Miss Bulaon. Okay.
Clear as a mineral water, Miss Bulaon. Okay. Subject po, pakibasa. Miss Gabionsa. Ah, sandali, si Miss Carol Garcia. Are you there, Miss Garcia? Pakibasa po ang subject. No, wala, may kulang, Miss Gabionsa, tama? Oh, yun, hindi kolong-kolong ha, kolon. Miss Garcia, pakibasa. Subject, colon. Then, request to leave abandonment notice on shipment of. Ayan po. Goods description. Tama ba, Mr. Karandang, na yung letterhead mo should be general? Tama po ba, Mr. Karandang? Oh, kasi po pag specific ka, anong relationship ng goods description doon sa letterhead mo? Tama? Kaya po, general po ang letterhead. Right, Mr. Karandang? Now you realize bakit po kailangan general. Galing talaga, no? Goods description. Sino po magbibigay niyan? Registry number, ako pa rin. Bill of lading or airway bill number, ako pa rin po. Ship via, name of vessel, ako pa rin po ang maglalagay. Name of aircraft, ako pa rin po ang magbibigay niyan. Ulitin ko po ha, hindi ko Commissioner of Customs. Kay District Collector po. Maliwanag po. After subject, Miss Garcia, true. Colon, then the chief, law division po. Kasi po, ipapadala mo kay district pero ibabato ni district sa law division. And it is the law division that will conduct the investigation. And it is the law division that will make the recommendation whether to leave it or not. Klaro, Miss Bulaon? Klaro. Gentlemen, colon, eto na po. Mr. Karandang, pakibasa nga yung reason ko. What particular reason did I use? Is it A? Is it M? Ano ba? Is it A? Is it F? Is it M? Or is it EN? Excusable negligence po. Ms. Gutierrez, what is RA 10863? Very good. Next paragraph, Mr. Karandang. Tama ba, Mr. Karandang, yung sinabi ko sa last paragraph? Nagbibigay kayo ng reason, ngayon inaaprobahan, kung sakasakaling aprobahan. Tama po, Mr. Karandang? Okay. Next, last paragraph. Is it BTY? Why RY? Miss Bulaon, you, Miss Bulaon.
Yes, yes, higher government official. When you're writing to a higher government official, don't use BTY. Use RY. Klaro, guys? Ba, walang sumagot ah. Sir Karandang, do you now know the reason why RY? Okay, very good. Ibig sabihin po niyan, ordinary government official na mga ordinary lang, you can use BTY. But if it is District Collector of Customs, Commissioner of Customs, Secretary of Finance, the Vice President, the Senator, the Mayor, the Governor, the President of the Philippines, use what? RY po. Tama po? Mal- right? Miss Bulaon? Yeah, hindi left. Hindi left. Importer's name and signature, Miss Gabiansa. Maria Joy Gabiansa. Kama? Wala namang kama. Position. Position. Maglagay. Ano lalagay? Security manager. Putang na, layo ah. Ano nilalagay? Sige, ano nilalagay? Sige. Gutierrez, bigyan mo nga siya ng posisyon. Purchasing position. Miss Gutierrez, anong posisyon? Ang tagal mag-isip, Diyos ko, Miss Bulaon! Ano? Ano na? Import manager na lang daw. Miss Gabion sa posisyon. Yun. Maria Joy Gabyonsa, kahit ano sa ilalim po. Putang inang buhay yan. Diyos ko. Ngano ini? That will cover my lecture for this morning. Okay? Ay, lagi naman akong merong OLC kasi baka may tanong po kayo. Lalo na yung hindi nakapasok. Sino in charge sa attendance ko dito? Sino? Oh, kapapasok mo lang, ikaw yung in charge ng attendance. Nandyan ka ba kanina? Sige. Tingnan mo yung mga kapapasok lang ha. At ayoko nang dadayain ako dahil makikita ko yan. Maliwanag? And remember my rule again. Pag na-late pa kayo sa pagpapa-admit sa akin, hindi ko na kayo i-admit. Hindi nyo mapapakinggan ang lecture ko. Mapapakinggan nyo na lang yung lecture ko sa YouTube na lang. Maliwanag? And by the way, my recorded lecture last Monday and yesterday is already in the YouTube. I am going to send my lecture to you for 3A and 3B. And please watch it and review it. Maliwanag, Mr. Karandang? Kailangan pa bang ipadala ko sa inyo? Siyempre, hindi nyo mapapanood. So, I'll be sending it now. Maliwanag? Pupunta ako sa Facebook, ipapadala ko sa inyo, ha? Sir, lika, padala mo nga. Sandali lang, ha? Dito na lang. Sige, paano? Customs 5 yan eh. Sandali lang, magantay kayo. Pa-forward ko, yun sa'yo. Yung pinadala mo sa akin. Yung in-accept ko sa'yo. Saan ba yun? Ikaw yun eh. Yan, paano ipapadala? Ayan, ipo-forward mo, no? Yun, no? Sa Aaron, no? Ayun. Ayan, sa kanila. Sa CM5. Ito, Customs 5. CM5 pala. Hindi, pwede rin CM5. Ayan. Pwede sa Customs 5 na lang para general. Customs 5, sige. Guys, nandiyan pa kayo, guys? Sino yung nagunang yes? Si Miss Ligay?
Paki-forward mo na lang ha. Diyan na. Diyan na, ne. Okay, guys. Nandiyan na po. Okay, very good. Miss Bulao, nandyan na. Panonoorin nyo na lang and make the necessary reconciliation. Kung ano yung lecture ko sa 3A, pakicheck mo sa 3B. Kung ano yung kulang at ano yung wala akong nabanggit sa 3A at nabanggit ko sa 3B at yung nabanggit ko sa 3B, hindi ko naman nabanggit ko naman sa 3A. Klaro? Okay, Mr. De Guzman, nandiyan ka pa ba? Sino ang merong motorsiklo at malapit dito sa MCC? Mhm. Wala. Sino? Si Mr. Ranglao. Taga saan? Mala Malapit ba sa MCC si Mr. Tanglao? Malayo ba yon? Oh, malayo. Sino yung malapit na taga rito na pwede kong papuntahin kay Mr. Remuquillo? Clark, sa loob ng Clark. Baka naman busy. Yung hindi busy, utusan ko lang. Bibigyan ko ng pang taxi worth 1,000 pesos. Kapal ng mukha mo. Sinong pupunta? Miss Bulaon, magrekomenda ka ng pupunta dito sa akin. At mayroon pa kukuha ko kay Mr. Remuquillo. Oh. But, but, sino yun? Hindi ka Mr. Castro. Baka hindi ka, no, baka tsura mo, baka sabihin nila, tingnan mo, baka mamaya, gusto ko babae. Kasi binabae yung pupuntahan ninyo. Sino? Di magiging 1,000, dalawa kayo, di 2,000 yung pantaksi ninyo kasi magkahiwalay eh. Mr. Karandang, how are you free? Ha? Free? You're free? Miss Gabionsa, free? Saan ka ba? Taga Planet Mars or Planet Pluto ka? Planet Pluto. Gutierrez. Gamotea. Planet Mercury, Planet Saturn. Okay. Baka kung saan mapunta yung dalawa, mahirap na, kasalanan ko pa yan. Di ba? Isa lang ang kailangan ko. Isa lang. Ikaw na lang, Miss Lily. I will give you the fare. Teka muna. Dalawa pa yung mahirap na. Ako na lang kaya ang pupunta. Di bale? Ako na lang ang pupunta. Hindi, okay na. Hindi, wala man lang magbo-volunteer. Di bale, ako na lang po. Nakakaya naman sa inyo. Minsan lang ako makikiusap eh. Di bale, ako na lang. Hindi, Miss Bulaon ako. Miss Bulaon, ako na lang. Miss Gabionsa, ako na lang. Ako na lang po. Nakakaya naman sa inyo. Hindi nga, ang nakakahiya kasi, dalawa pa sila. Gusto ko isa lang. Para makita ninyo kasi,
Bala ko, isa na lang kasi ayoko ng dalawa kasi bakit? Pag dalawa, dalawa pa yung pwedeng madisgrasya. Pag nadisgrasya yung dalawa, why? Ako ang may kasalanan. Sana nakikita nyo yung point ko. Minsan, common sense din ang gamitin ninyo, ne? Di ba, ako na lang. Magtatanong na lang ako sa yung mga mababait kong second year. Ayoko na magtanong sa mga suwail kong third year. Nakakainis. Para next sem, oy, wala akong third year, puro second year lang ako, at saka first year. Ang bait-bait naman ni BBD. Ate, maghanap kayo ng prop ninyo. Malamang si Mrs. Kiambao, si Doc Jo, sino pa ba? Si Cheat, yung janitor. Malamang magturo na rin si Cheat. At saka si Wilbon Reyes, hati-hati sa inyo. Okay? Guys, paano? Pasensya na. Nahiya naman akong utusan kayo eh. Nakakahiya eh. Tsaka na parang nahiya akong magsabi sa inyo. Di ba? Ako na lang pupunta. Thank you, sir. Thank you. Oh, i-upload din niya. Tapos ipo-forward din natin. Anong title? Ganun din. Customs file din. 3A. Lalagay ko na ha. Ito, CM5-3A. Validate tapos custom file play na. Yun na lang. Tignan ng petsa. Ano ba yun? 1, 6. Okay yan. Yan. 3A-16. Ibig sabihin yan, let's go na 1, 6. Tapos kasi bukas, meron na naman ako, CM5-3B17. Okay? Ganun lang ang ganun yan. Post ko na po. Dali lang. Guys, you're dismissed.